ndroducigio.html 先天大道简介中应对照 http://www.cloudlibrary.com/category/c63006.htm Introduction to DAO 先天大道简介 Introduction to DAO 中应对照先天大道简介一和为先天大道二道与我有什么关系？三求道是求什么？四求道对我有什么好处？五具备什么条件才可以求道？六求道对我的生活有什么影响？七道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细地去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天、生地、生人、生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们实无法以任何语言、文字或思虑来形容它。故大道无名强名曰道，我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，早又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地
万事万物万类的根本源头与最高主宰及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。不所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二、道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，40之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看，能听，能吃，能动。因此我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。不，先天大道即是性理真传。道的宝贵并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，
而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，本自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能；道离无身，此身在无一能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我。一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰着天地万物，更主宰我们一生。宇宙根本源头最高主宰与我一生主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不
了解到在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它。我们称其为自性老，因其没有生灭，也不会毁坏。我们也称其为真我，此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉，面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我，某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其自己能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不需数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求到了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出两点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。
因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来故家乡。所以先天大道又是回天之道。先天大道之宝贵，即是千经万典不如一点。此典打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此典宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之故曰超生了死级的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦的乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦、逍遥自在。2堕彼难，自有人类文明以来，道的真意便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近100年来，人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了2次世界大战，无数小战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。
人类已为自己酝酿了一个空前的浩劫。因此，上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。三超生了四人生，有如一段苦乐相参的旅程。遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐，又往往是短暂易变的。尤其当旅程结束时，终究成空，归宿渺茫，更不禁令人凄独怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义，为人生至高之目标。古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道谱传，先走后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在是智辩聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的。以上皆是生死法对待法，
非是超生了死脱对待了生死之法也。此自己的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后，成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明具并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的
人蒙受天道的福祉。三得道以后，绝不将求得的三宝告知任何人。三宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义、毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光。是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先尽大孝，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。亦与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，
只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二，以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三，不照良心愿行。有和透过很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。是不，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四，圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中。因此，现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。五，由提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，且自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨，及弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不只在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，
皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。任何人只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，亦相满至者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道拜德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽不为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAOI. What is DAOI? DAO and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the Earth, and the human beings. We call this source DAO. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature.
The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is with and within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without end of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings. And yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self.
This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Dao and me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the divine self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that divine self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being's self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe,
but also the Divine Self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge of self. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is in Tao. When we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being.
Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we have the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe.
Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we had never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO as mentioned earlier? By receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings have been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there had been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human has created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the 3 treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers.
The Master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky,
the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. For, without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't he had been in order. The sun and the moon couldn't he had illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't he had circulated, and, as a result, this world wouldn't he had been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't he had been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't he have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't he have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these 3 treasures, we promise not to tell them to any other person. These 3 treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises,
we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sown the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is right for Tao due to our divine affinity. VI. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A. Receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe, including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature.
We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. Practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VII. What can attest the validity of Dao Tao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters.
There had been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity.
行不可救也，永久天地不可维修也。文言话，管者先之种也，先者杀之害也，理者理之害也，先者事之干也。君子批人，足以中人；xã會足以合理；禮物足以合義；經過足以善事。君子行事事別者，國話田官興自正，何久善良不用，何為也？是話良德利恩者也，不有何事，不行何名？恩德不問，不見事理不問，不要行事，要則為之。他何其不可發，善良也。有義或善良在見，利見在人，何為也？是話良德利性中者也，良言之行，良行之行，含瑕准之行，善事利不法，別託利化。一話善良在見，利見在人，君德也。第三話君子將日傾田，切略不丟，何為也？是話君子盡的事業，良心所以盡的也，修福的之行，所以故業也。知可有機也，知將之可有正義也。是個故上為利不交，在下為利不憂。可偏偏有的是利去，誰為無救應？在間無形，不為也。是話上下不相，非為邪也；進退不行，非利君也。君子盡的事業，欲的事也，過無咎。驕傲或非良在天，利見在人，何為也？是話當相相應，當其相救，最流行，破就是坤將良，康將好，聖人作利，難不動。任何天下傾向，任何地下傾下，皆各種其利也。相救或抗良優惠，何為也？是話君利不問，非利不明，天人在下為利不負，是以當利優惠也。善良的用下也，善良在點是下也。相的傾田相處也，協約在焉是去也。非良在天相敵也，抗良優惠強之在也。天官永久，天下之也。善良的用之漸重，善良在點，天下文明。善的傾田，無時改行，協約在焉，天德難奪。非良在天，難為何天奪？抗良優惠，無時改革。天官永久，乃見天節。天官家，
的性者也，理经者性情也，权势名誉利利天下，不然所理在于在。在前后光见正正，天水清也，良牙发挥当通情也，虚心力量于无天，分行无事天下平也，关注以成德为行，一可见之行也，天之为人也。论理理行，听理理行，是以君主不用也。君主合于自治，论于编制，宽于固制，仁于行制，一话劝良在典，理见在人，君德也。贴三阳光理不彰，上不在天，下不在点，各天田因地时日贴，随为无救应。就是阳光理不彰，上不在天，下不在点，上不在人，各协之者，理之者，各无救。苦在人下，无天地合之德，无日光合之名，无四时合之事，无归行合之必相。先天的天为，后天的后天时，天天为，你红有人好，红有归行好，红之为人也。依正理不必退，依准理不必动，依德理不必上，依性人好，依进退尊王，理不是基正下，依性人好。关注有望，先别何地，距离自然之变，风波上顶，安静节，穿滑自在空管，南北互相，乃顺成天，欢贺拜物，即刻不将。含行降大，天不含香，天马地雷，天地无疆，有顺理将，关注有行，身得失得，何顺必祥，虽然必定，乃有类行，双福双定。乃将有情安静世界，应得无疆，相话地势宽，关注以后别在物，除了理想跟边时，相话理想跟边因是营也，顺地基的地跟边也。六字是康大，不是无不利。相话六字之中第一康也，不是无不利讲也。六三含将可将铁将昂事，无形有将，相话含将。
不离化工，昆道基顺好，先天离事行，一生之家必有无情，一生之家必有无用，行持之君，自持之父，非一表一色之故，其所由来者相异，有变之不可变也，亦或你当根定之，盖然顺也。一句情也，方之义也。君子敬以一类，义以防卫，敬义律礼则不高。是方大，一些无不离，皆不离其所行也。因随有理行事，以将往事复感行也。邪道也，邪道也，心道也。邪道不行，理大有将也。天地变化，可不换。天地比，天人运，一卦。发扬无咎无恶，盖然之也。君子方中同理，性为固体，理在其中。理天无事之，法无事业，理之之也。因义有言必正。人之险无无言也，故清凉言，有利利之人也，故清黑言，非行好者，偏得之责也，偏贤之地行。
险日子，亡乡，伊乡行是正夜，父母叫帮忙叫我是用夜，初四课伊讲正夜，再三多作节不可作亡夜。王一样景现光呀，相话三点出城，王君主一个行玉殿，除了法王利用行人，用法即可以安宁。相话利用行人以进法呀，就是包容呀。立夫家，主客家，相话主客家，防止节日。3. 不用妇女见政府，不要讲无有理。相话不用妇女行不顺也，若是困忙的，相话困忙之日。王室呀，两马当王嘅，相话当王之家，天意顺呀，上九即王不离无靠，离无靠，相话离用无靠，上下顺呀。
你见大人上中正也，个二十大川日有烟也，上话天有水对行，上君子以作事无事，错了不应所事，逍遥言相结，上话不应所事，上不可表也。随逍遥言是变名也，就义不可相，虽离多，是一人三不可无性，相话不可相，归波传也，私下相相，欢喜集也，若三是求得，相结相结。是将安师不旋，相话是丢的，相相的呀。知识不可相，学结连，不安相结。相话学结连，不安相不是呀。知嘛相关结，相话相关结。以中正也，上九设是传代，相表三体是相话，以上受好，也不足敬也。
顺长也，元是元应将无求于公中也，不能风来上下应也，何不相依得祥也，相话。地上有志是先王以见万国千诸侯，错了有夫是之无救，有夫应好将来有他结，相话是之错了有他结也，若之是之自类千结。相话必之自类不自实也，若三必之非人，相话必之非人不亦相合，若是为必之先结，相话为必有贤以将相也，有貌天子昂扬三区，失见情，一人不改也。相话显必之格，为正将也。夏日出生，失见情也，一人不改，相思中也。相了，是之无受相，相话。是之无受，无法中也。方中正，你这位
日不就光明也。相话上天下典礼，君子以正上下成立志，初九少女望不久，相话少女之昂，大兴元也。九二你得谈谈有人情节，相话有人情节，两不就元也。六三了灵是特灵女，你好比不人香，女人为有大根，相话了灵是不叫伊有灵也，特灵女不叫伊有形也，一人之香为不动也，女人为有大根是光也。就是你好比谢谢讲解，相话谢谢讲解是行也，就那乖女听的，相话乖女听的为正动也，相九是你可想第三关节，相话关节。在上在一天呀，是天台。带来热香番话太小昂带来热香，这是天地高的难不通呀，上下高的机智懂呀，内阳的个阴，内奸的个顺，内君子的个小人，君子得中。小人的小呀，相话天的高台，可以改成天的之德，分享天的之理，以德有良。初九大马如一直对清洁，相话大马清洁自在过呀，九二高峰用冰河。不下为新郎一向有光景，相话大方一向有光景，以共大呀。有三女情不偷，无昂不好，感情无救，不识之夫，无事就好。相话无昂不好，天地是呀。若是天天不负一之灵，不改一夫，相话天天不负改事实呀，不改一夫相天管呀，两马对日归门，一句管家，相话一句管家，相一行管家，相了。天下无行，不良是一这边经历，相话天下无行，治病专家。天的地。非人不如君子间才昂小来，看话屁的非人不如君子间才昂小来，一比天地不高，你办得不通呀，上下不高，
伫天下不邦也，雷音伫瓜阳，雷流伫归光，雷小人伫归君主，小人得表，君主得逍遥。相话天地不高，是君主以前的时间，不可言喻的错了。我毛主一直对天色天，相话我毛天色时代风也，若于高贤小人者，百人辟兴。相话大人辟兴，不乱共也。若三包修，相话包修为不当也。就是有量无救，有理智。相话有量无救，自行也。有老有屁大人者，期望体有报送。相话大人之格为正常也。上九天地天地可喜。相话地将一天何车表也。天会风云，风云无呀天，地质大川，离君主间，传话风云有的为一将的应和权，话当然，当然话方圆有呀天，地质大川，天行也。人民已经用尽利用，君主敬也，以君主为连通天下之志。相话天无会动人，君主以为作典律。可救当然无人无救，相话不闻当然有谁救也。若是当然无当然，相话当然无当然得也。有三学良无望，先是个良，三世不相。相话学良无望，直讲也。三世不相，安行也。就是心之阳，不切刚直。相话心之阳，而不切也。自觉一困而欢节也。因我当然先和得而学者，大先切相互。相话当然自身以相识也，大师相互两相克也。上九当然无高无会，相话当然无高自利的也。飞天大佑，大佑观天传话，大佑有的尊位，代表一项卡样是话，大佑记得讲见，离本名应和天理实行，是以观天。相话会在天上，大佑君主以恶恶用善，顺天救命。初九无教害，非救，三即无救。相话大佑初九
无交系也。有二大姑依在悠悠往，不叫相或。大姑依在即将不败也。第三，公用向有天主，小人不贴。相话公用向有天主，小人系也。第四，会字旁无叫。相话会字旁无叫，名变实也。两我夸夫教主为如杰，相话夸夫教主善于发字也。为如之杰，无理无必也。上九诸天有时皆无不离，相话在有上节，诸天有也。第三天。天君主有将传话，天香天道下地的光明，地道比例相形，天道开阳的一天，地道见阳的六天，鬼神海洋的福天，人道恶阳的好天，天尊的光。知理不可度，君主之将也。相话地中有三天，君主以所得一半。请不便是，除了天天君主用舌大宽节。相话天天君主是以自乐。若是明天正节，相话明天正节相先节也。第三，无天君主有将节，相话无天君主万民福也。若是无不离回天，相话无不离回天，不为节也。两我不负一之人，利用鲜花无不离，相话利用鲜花情不合也。上了明天利用形式情一个，相话明天是利节也，可用形式情一个也。对的，李建和相思幻话，公用的事情，顺一当，顺一当。和天地如是，离行见可相思好。天地以顺当，和日我不过离事时不贴。圣人以顺当，一生发千里面学。无今是义大义在，相话累出地魂先往以国家公正稳定之上地，以培所可。好了莲藕相话，好了莲藕即将相也。若是该有些不相知，
正格，相话不相之正格，以中正也。63其有会，其有会，相话其有有会，为不当也。有事有有，才有得，不义便啊真。相话有有，才有得，是大行也。让我先实行不是，相话让我先实成功也。行不是相离亡也。上了名有，行有如无求，相话名有在上，何可想也。见水水，水原香离香无求，看话水往来离下游，往河一水在香香无求，而天下随时随时之意在于在，相话日中有雷水，君子以相会日宴相，可久官有如天格，出门高有功，相话官有如相成直也。出门高有功不是也，若是下小子是丈夫，相话下小子不欠有也。63下丈夫是小子，虽有求是离无正，相话下丈夫是下下也。就是虽有下正向，有夫在道，以灵何求，相话虽有下正向也，有夫在道，灵光也。然后夫有家格，相话夫有家格，温正中也。上了夫下时，乃将以至，往用相有第三，相话夫下时上中也。香港，过元乡，绿色大川，先加三字，后加三字，川话过江上的留下，顺的起过元乡，的天下第一。绿色大川，往有树也，先加三字，后加三字，相则有事，天行也。相话山下有乡，官子以金陵玉璧，错了干夫之果，有主客无求，未相格。相话干夫之果，以贤可也，有之干母之果，不可将。相话干母之果，一中得也。93干夫之果，小有会，无大求。相话干夫之果，
相无救也，历史如夫之果，往见林，相话如夫之果，往未必也。良我干夫之果，用有，相话干夫用有，成以别也，相救。不是王河，各相其事；相话不是王河，是可接也。这点连贯相离相，是有八卦有相传话，连方见离中，一日顺方中离应，大相以正，天一道也，是有八卦有相，下不久也。相话一相有地廉，君子以造事无强，用多民无强，初九含廉正价，相话含廉正价，自行正也。九二含廉价无不利，相话含廉价无不利，利顺廉也。六三三廉无有利，四有事无有，相话甘廉为不当也，四有事有不当也。六四四廉无救，相话四廉无救为当也。六五四廉大军之余也，相话大军之余相相之为也。上六敦廉价无救，相话敦廉之价是在对也。有夫用药传话，在官在相，顺利顺，良政以观天下，官管理不全，有夫用药，下官理化也，观天之心德。李主席不贴，将人以心的设教于天下福义，相话方向地上，观先王以心方观人设教，过了当官小人无救，君主人相话错了当官小人得也。六字归官理如正，相话归官如正亦可笑也。六三官我相进退，相话官我相进退，利息得也。六四官国之光，利用兵有王，相话官国之光。上宾也，救我，官我相，君主无救，相话官我相，官民也，上九，官之相，君主无救，相话官之相，是利平也。
兴利用噶，传话一中一物话世卡利兴，公有分放利良，雷电合利枪。有的将理想想，谁不当为利用个呀？想话对正是卡，身昂一边发热话，可叫孤高的志不叫，想话孤高的志不想呀，若是似乎的志不叫。想话对付的对成功呀，若三细略着无多，少年无救，想话无多为不重呀，就是世间事，一件事二间经结，想话二间经结二讲呀，若我世间着。一行经经的无救，想话经的无救必重呀。上九二高的理想，想话二高的理通不明呀。
人上也，顺利之至官上也。君子上小节行义，天行也。上话三户有地，上衣河下安贴，错了不同衣着，列清香。上话不同衣着，衣列下也。六字不同衣变，列清香。上话不同衣变，理有有也。六三独自无咎。上话独自无咎，是上下也。六四不同衣服相，上话不同衣服出见在也。六五冠乎以强人强，无不利。上话以强人强，将无有也。上九食者不食，君子必有，小人不如。上话君子必有，民所在也。小人不如，将不可用也。第对学，学将出之无节，变来无咎。反学其道，出之来学，理有有昂。官话学乡，公范公理以分享，是以出之无尽。变来无咎，反学其道，出之来学，天行也。理有有昂，公正也。学之见天地之心好。上话雷在地中学，先王以之日以观。相路不行，好不兴行。初九不安学，无智慧远见。上话不安自学，以求真也。六字修学见，上话修学之见，以下人也。六三变学，令无咎。上话变学之理，理无咎也。六四相行独学，上话相行独学，以将道也。六五顿学无悔，上话顿学无悔，相以自可也。上六未学乡，有在省，用行书，将有代代，以至国君乡，只有10年不缺经。上话未学之乡，反君道也。天雷无望，无望观天理将，机会将有相，不必有有昂。宽话无望讲自归来，理为主有对，当理间，公中而言，大兴以正，天之命也。机会将有相，不必有有昂。无望之昂，何之
行已在，相话天下类行，一物无望，先王以莫对时，欲万物。初九无望往家，相话无望之往必之也。六字不惊吓，不自有，则未有有往。相话不惊吓，未好也。六三无望之灾，则喜之有。相连之地，一连之灾；相话相连必有，一连灾也。九父可将无救，相话可将无救，故有之也。九末无望之节，无约有喜。相话无望之约，不可取也。上九无望情有相，无有利。相话无望之行，强之灾也。大跳，离枪不打死，离石大川，川话大跳光剑，作势回放，日新之别，光相离相嫌，两之间大情也，不加失者两贤也。离石大川，应何天也？相话天在山中，大跳关注以得之先言往行，以跳之定。初九有利利益，相话有利利益，不还灾也。九字有托好，相话有托好，两无有也。九三两马吊，离山间话汉无为，离有有往，相话离有有往，相合之也。六数当有之，可关键，相话六数关键有喜也。六马欢喜之家也，相话六马之家有情也。上九二天之故乡，相话二天之故二大行也。三类语，以相见，关于自求可惜，传话以相见，永情结结也。关于关之所用也，自求可惜，关之自用也。天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在而在。相话山下有雷，以君主以
因是初九下面灵句，关某得宜乡。相话关某得宜也不足贵呀。六字便宜福建有求宜经乡。相话六字经乡前是类呀。六三福宜经乡是连不用无有理。相话是连不用大背呀。六四点一节好事淡淡基约着着无求。相话点一之节上是讲呀。六五福建古井家不可惜大川。相话古井之家顺意上上呀。上九有余的家利息大川。相话有余的家大有情呀。别康大德，大德当老理有有昂香，宽话大德大家个呀，当老本话热呀，讲个理中。顺利的强，理有昂难向，大个支持大义在，相话别什么大个关注伊独立不可，本色无问，错了家用鼻毛无救，相话家用鼻毛。留在下呀，九字高阳成体，老夫一记如车，无不离。相话老夫如车，可以相有呀。九三当老乡，相话当老之乡，不可以应付呀。九四。当两家有他人，相话当两之家不饶学下呀。九毛高阳鲜花，老夫一笔疏忽无救无有。相话高阳鲜花何可救呀？老夫疏忽也可修呀。上了各项日定乡无救，相话各项之乡不可救呀。看为水。有佛一心香，香有香，宽话十看用险呀，水流里不扬，香险里不是其性，一心香，乃以公中呀，香有香，昂有光呀。天险里不可相呀，地险山川求人呀。昂光失险，以修其国，险之是用大义在。相话水
政治失勘，君主以上必行是教事。除了失勘，亦有勘擔鄉外失勘亦勘，失道鄉也叫字勘有險有小別，鄉外有小別未出中也着三來自勘勘險聽盡。亦有勘擔不用，鄉外來自勘勘將無講也，略述遵照規矩，用好日約自由，將無救。鄉外遵照規矩，講了這也，叫我看不贏，是地邊無救。鄉外看不贏，用理大也，上了且用會列，只有總結三歲不必向。鄉外上了識得向三歲也。理為會，理邊聽卻並有見，川外理也，如果理何天，一國車國理何套。表明以理何講，乃化成天下，有理何中正故鄉，是以卻並有結也。鄉外明亮作理，大人以結明家有數行，初九理突然。將是不救，鄉外理突之境，以必救也。六字鄉理原家，鄉外鄉理原家，必中道也。九三日節之理，不過好理的，即大德之家鄉。鄉外日節之理，何可救也？就是不如既來如，分如數如體如。鄉外不如既來如，無所用也。讓我出車得着，切家着家。鄉外讓我之家。理昂講也，上九昂用出境有家，即少，即非其少，無救。鄉外昂用出境，以境當也。現在開始讀下經，着山涵，行行理經，數路見，傳話。感也，有相離講下，離其感應以相有，
下和平，管其所感，立天地谈不事情，可见义。相外山上有德涵，君主以夫受情，除了含之母，相外含之母自在罪也。六字含之回，向故杰，相外随向故杰，顺不害也。九三含之果，一之随往人，相外含之果，亦不处也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，并将逆书，相外将结辉煌，未敢害也。匆匆往来，未共待也。九五含之门无悔，相外含之门是利也。上了含之虎结舌，相外含之虎结舌，偏可杀也。雷行田，无叫离江离有有昂，传话响叫也，江上离流下，雷行相误，顺利当江有改应，响无叫离江，就有记得也。天地之道，成就力不易也。理有有昂，将则有事也。如果一天力量纠正，事时变化力量纠成，圣人就有记得，在天下化成，观其所行，在天地万物之情，可见矣。相外雷行行，君主以烈不亦方，除了准行正向无有理，相外准行之向，四就亲也。九字辉煌，相外九字辉煌，良久中也。九三不言之别，血行之修相离，相外不言之别，无所用也。九四言无情，相外九非之位，安必情也。良我行之别相，夫人格，夫主相。相外夫人相嫁，将一而将也；夫主对义，相互相也。相了进行相，相外进行在相，大无公也。天翻滚，敦天笑里江，宽瓦敦天敦里英呀，公共为里应，无习情呀。小里江，心里重呀，敦的是义，在义在。
相话天下有三段，君子以万小人，不恶利言。错了断理的，不用有往相话。断理智的，不往何在也。略知即是用风流之节，莫之先也。相话一样风流过之也。叫三下顿有节的却心切的。相话下顿之的有一代也，却心切也，不可代数也。就是好顿君子嘅小人就，相话君子好顿小人就也。叫我家顿正格，相话家顿正格以正之也。上叫非顿无不利，相话非顿无不利，无所以也。对天在堂，在堂离江川外，在堂在家中也。讲一动各种，在堂离江在家正也。现在离天地之前可见矣。相话雷在天上，在众君子以会的分理，初九尚有子，正向有夫。相话常有子，以夫强也。九二正格。相话九二正格其中也。九三小人用重，君子用猛，正的地用出宽雷之上。相话小人用重，君子猛也。九四正格开蒙，宽国不雷，常有大有之好。相话宽国不雷，上旺也。良我颂扬有义，无悔。相话颂扬有义，为不从也。上了地扬出宽，不能退，不能随。无有理，甘直格。相话不能退，不能随，不常也。甘直格，就不常也。相马还事，少的三下，传话真是也。两出地上，顺利的和大良，有情的上行，是以康好用相马还事，少的三下也。
相话两出地上见，君子以自交明白，错了进如退如相别，忘乎如无救。相话进如退如独享静也，如无救未受灵也。若是进如求如相见，受主解惑无期往尾。相话受主解惑以中情也。若三相运辉煌，相话相运时时相行也。就是进如色处将来。相话色处将来为不当也。良我辉煌失别不失，安格无不利。相话失别不失，安有情也。上九进之家，以用法业，列家无救将利。相话以用法业，得利公也。地火灵仪，灵仪离干将传话，灵日地中，灵仪对本灵离过如顺。以往大难，文王意志离干将，会的灵也。对难离灵正之志，基础意志。相话灵日地中，灵仪君子以义上，用火离灵。初九灵仪有非，随之也。君子有形，三日不食，有有往，古人有言。相话君子有形，义不食也。若是灵仪，以有得果，用金马重德。相话若是之家，顺以直也。九三灵仪有难受，一记大小不可直将。相话难受之事，难在的也。若是有所好，是灵仪之心，有出问题。相话亦有所好，是心意也。良我基础之灵仪离将，相话基础之将，灵不可食也。上了不明火，初定有天，何日无地。相话初定有天，教事国也。何日有地，失节也。荒废家园，家园离如江，传话家园女正为何类？男正为何类？男女正天地之大义也。家人以严君言，父母之为也。夫妇主子，兄兄弟弟，夫妇离家得正，正家离天下正义。相话方子会出，家人君子以言，有不离行有行。初九含有家会亡，相话含有家
是变呀，六字无有水在中开正格，向话六字之格顺意顺呀。中间家人学学会的格，父子喜喜相连，向话家人学学二十呀。父子喜喜14节呀，六字富家大吉，相话富家大吉，顺在为呀。叫我往只有家无说吉，相话往只有家都相爱呀。上九有夫为奴相结，相话为奴之结，欢主心呀。花姐姐，这小夫家团话。这会当理上，一当理下，二路当孤，机智不当强，一理理合平，有情理相向，一将理言合光，是以小夫嘅天地嘅理基夫当呀，男女嘅理基是通呀。男女嘅日子富累呀，这就是用在与在，相话相会下跌嘅关注与党利益，初九会网放马不着自学，见恶人无救，相话见恶人以避救呀。叫字无主有行无救，相话无主有行二十多呀。六三见有知有者，知人要请义，无错有将。相话见有为不当呀，无错有将无讲呀。就是这个无怨夫教夫皆无救，相话教夫无救自行呀。让我辉煌扩张社会往何救，相话扩张社会往有情呀。上九这个认识辅导再归一句，先将之好，何脱之好，非可分果，按古物之家，相话古物之家，关于当家。见李西南，一李三宝，李见大人，见见团话，见难呀，见在前呀，见见的良知，第在。见李西南，往之中呀，不离东北，记得中呀，李见大人往有光呀，当为先者，已经当呀，见之是用在以上，相话山上有水见。关注以欢心修正，错了，
剑内有，上话往剑内有李太爷，玉字往神见见，徽章是个，上话往神见见，将无有也，九三往剑内还，上话往剑内还。雷喜是也，六字往剑内连，上话往剑内连，当为是也，叫我大剑平来，上话大剑平来以中直也，上了往剑内写也，你见大人。上话往剑内写，记在内也，你见大人已将贵也。对海里昂合街。离西南无多昂，期待学嘅悠昂，熟嘅团圆，海险一动，当离免何险，海离西南，昂必中也，期待学嘅乃必中也。悠昂，熟嘅昂悠光也，天地海里雷雨作，日必做破木盖家成，海之时大一在，上话雷雨作，海君主以下个有罪。错了无救，上话光柔之者，义不救也。救字见血三河，一行事先见，上话救字先见，一中得也。六三夫听声必可治。先灵上话，夫听声亦可笑也。自我必可，由谁救也？救此海里不并之之乎？上话海里不离当为也。让我君子以有害。极有夫有孝人，上话君子有害，孝人退也。上了公用失顺，有各样之上，失之不利。上话公用失顺，以害背也。三节顺，顺有夫官家，无救可将。利有昂，合之用，离开可用享。团话顺下一上，基德上行。顺利有夫，官家无救可将。利有昂，合之用，离开可用享。
离开有时，顺光一游有时，顺逆迎夫有时在行，上滑山下有点顺，君主一定分一样，初九意思传往无求。约顺性，上话艺术传往上合字也。九字比正向，屈顺一字。上话九字正，容易为字也。六三人行。即顺一人，一人行即一字应，上话一人行，三即二也。六顺其节，四川有志无咎，上话顺其节，亦可惜也。良我协一字，是平之故。屈曲为原则，上话良我原则自上有也。上九屈顺一字无咎，先格理有有往，必时无加。上话屈顺一字大别字也。理有有往，理舌在传话，亦顺上一下，人亦无疆，自上下下，知道大讲，理有有往，良性有情，理舌在传，莫得难行。结当理顺，日进不僵，天气地升，基业无方。幻业知得无时在行，上话风雷也。君主一变成一片，有个一改。初九你将为大众。原则无咎，上话原则无咎，下不可思议。六字协一字，是平之故，屈曲为正格，往用上有地天。上话协一字，自为来也。六三。一字用相思无咎，有夫中行，各讲用归。上话一用相思，各有之也。六次中行，各讲上，利用为一全国。上话各讲上，以一字也。骄傲有夫回心，不问原则，有夫回我德。上话有夫回心，不问是义，回我德大一字也。上九莫一字，一字，一心不行。上话莫一字，偏负也。一字，自为来也。别偏
yêu đề cơ tụ ye bất đi kết dọn đi yêu ong hoàn quả quan quạt ya con quạt diệu ya thiên đi ết quạt đi hở yếu ong thiện diệu xiềng ngô con ya khu hơ yêu đề đi gửi nai con ya cơ tụ ye bất đi kết dọn so xiong nai chồng ya đi yêu ong con tiếng nai chồng ya xiong hòa biệt xiong ưu thiên quài quân chủ ý sĩ đọc kịp hạ cụ biệt chất thị thọ kiêu giáo tiên sĩ ong bất xiên uy kiêu xiong hòa bất xiên đi ong kiêu ya kiêu đi thiết hơn đọc ya yêu dưỡng một số xiong hòa yêu dưỡng một số tí tiếng tờ ya tiêu tam song ưu kiêu yêu hiong quân chủ quay quay tỏ hiến ngũ ưu được đô yêu quân vô kiều xiong hòa quân chủ quay quay xiong vô kiều ya kiều phụ vốn vô hù kỳ hiến chủ thu thiên阳辉煌文言不显xiong hòa kỳ hiến chủ thu uy bất động ya文言不显thông不靈ya kiêu ngọ hiện rất quay quay biểu hiện vô kiều xiong hòa biểu hiện vô kiều xiong bị công ya xiong biểu vô hơ xiong yêu hiong xiong hòa vô hơ chỉ hiong xiong bất hơ tiếng ya thiên hong phật có đu tổng bụt yang chủ đu thoan hòa có gu ya diệu bụt con ya bụt yang chủ đu bất khơ ưu tiếng ya thiên tế xiong gu thiên bất hàm chương ya con gu tiếng tiền thiên hạ đại行呀各之是义在义在相话天下有行各可以是令可数行破了系有经理经嘅有案见向对是夫直当相话系有经理有的钱呀就是包有福不久不离边相话包有福离不直边呀就三短无福之前做出的不大久相话之前做出前日天呀就是包无福气象相话无福之乡万年呀叫我一句造花含江就问所天相话叫我含江中性呀就问所天是不下定呀相救各地大连无救相话各地大相长连呀yêu biểu đi tiền tài diễn siêng đi siêng
用大声说，你有往，传话对主也，顺一的光中利用个主也，往就有了以后上也，你跟大人。先注意情也，用大声者，你有往，顺天命也。关之所住，离天地万物之前可见应。相话则相有地位，君主一度用气，在不如，错了有夫不将。乃乱乃碎，若可以恶为下，不说往无救。相话乃乱乃碎，只是乱也，若以应者无救夫，乃利用欲。相话应者无救，相的变也。若三kun如假如无有的。往无救，小人相话往无救，相顺也。就是大吉无救，相话大吉无救，为不动也。叫么虽有为不救，非乎原应将回望。相话虽有为，是你讲也。上了知足体义无救，相话知足体义离安上也。用见大典，不说南京的关话，有一时先顺的顺，光中的应，是一在天。用见大典，不说有情也，南京的自行也。相话地中成木，成君主以顺德，节孝以个大，错了温馨大家，相话温馨大家相合之也，就是苦乃利，用欲无救。相话就是自负有喜也，第三相互应，相话相互应无所疑也。若是往用相有其三，皆无救。相话往用相有其三，顺服也。若我相隔相解，相话相隔相解，大吉事也。上了良相，理有不识之将。相话良相在上，小不好也。水困，困香香，大人家无救，有言不信传
大人格以光中也，有言不是上可乃中也，上话别无水，困君主一地良水治，错了顿困有杜无，日有修国3岁不到。上话日有修国修不平也，就是困有救赎，诸佛方来。利用相思，正向不救，上话困有救赎，中有情也。63困有色，故有一个，即有机将不见机车相。上话故有一个成功也，即有机将不见机车不相也。就是来提起，困有坚固，人有将。上话来提起，住在下也，谁不当为有也，骄傲而我困有切合，乃其有的利用世事。上话而我自利的也，乃其有也，以中的也，利用这事受福也。上了困有甲雷，有的月华同会，有会正格。上话困有甲雷利同也，同会有会结成也。追风剑，剑该也不该剑，无上无定，往来正正，一字一字刻正，累其平相，传话顺河水里上水正，正用的不强也，该也不该正，乃以公中也。一字一字刻正，理有公也，累其平是以相也。上话木上有水，正君主一个人看上。错了正义不是，就正无情。上话正义不是下也，就正无情是下也。就是建国设府，往北路。上话建国设府无有也。93正别不是为我心切，可用贴王明并修之后。上话正别不是相切也，叫王明受福也。64正求无求，上话正求无求受正也，叫我正的寒寒是。上话寒寒之时中正也，上了正修不忘，有负原则。上话原则在上，在成也。别会见，见夫人乃
夫，愿将离经会亡，传话着水火相息，儿女同居，其志不相识，话结。数日乃夫，吉利成事，文明以下，大兴以盛，吉利动。机会乃亡，天地吉利自时成。空母吉命，顺和天地应和人。吉之时，大义在，相话别中有会见。君主以地列名时，破旧强用红油之见。相话强用红油，不可以有为也。若是夫人乃结事，性格无咎。相话夫人结事，行有家也。九三相向正礼，吉言三寿有夫。相话吉言三寿有何之意？九事辉煌有夫，改名家，相话改名之家，信之也。九五大人好别离间有夫，相话大人好别伊文定也。上了君主百百，小人吉名正向。故将结，相话君主百百，基本为也。小人吉名顺义将军。辉煌定。官家乡，官话定相也，衣钵顺会，平林也，圣人偏一相相对，以大兴以用圣贤，顺利礼德通明，有尽理相贤，必将理应和光，是以元兴。相话乐相有会定，君主以正为明令，除了顶边子离随体，必下比基础无咎。相话顶边子离背也，离随体以将贵也。九字定有事，五九有节。不我零则结，相话定有事，心所之也。我九有节，将无有也。九三定你结，其形式，彼得不息，风雨开会将结。相话定你结，是其字也，就是定得着合工作，其形相相话合工作，是如何也？让我定红你，今显离经，相话定红你，将以为实也，上九定欲显大家，无不利，相话。欲显在上，共有直也。进为雷。
一页，新疆接力，不丧悲痛。传话进乡，进来这客，兄弟福也。巧言一页，可有节也。新疆接力，经万里苦逆也。出开手动了下节，以为地主也。相话战雷震，关注以强去受伤，托救进来乞客，和巧言一页行。相话进来乞客，兄弟福也。巧言一页，可有节也。六字进来的一送背，这有救人，不掉去的比。相话进来的成功也。六三进所说，进行无限。相话进所说，为不动也。九四进随你，相话进随你，离光也。六五进往来的亦无上有福，相话进往来的危险也。技术在中大无上也。上了进速速是酷酷，正向进不有其中，有其人，无求分果有言。相话进速速中立直也，随向无求为人在也。见为山，见其背，不识其心，听其听，不见其言，无求传话，见此也。时至则至，时行则行，当将不是其时，其道光明。见其志，知其所也，上下得应。不相恶也，是以不识其心，行其情，不见其人，无求也。相话见三见，君子以说不得其位，错了见其志，无求理应正。相话见其志，未失正也。六字见其回，不见其随，其心不快。相话不见其随，离退清也。九三见其罕，得其言，得分心。相话见其罕，为分心也。六四见其心，无求。相话见其心，知度强也。六五见其父，言有事会亡。相话见其父，以中正也。上九敦敬节，相话敦敬之节，以何将也。黄山江。
占之前也，女归结也，前得位往右讲也，前以前开正当也，地位讲得之中也，四字顺当不中也。相话山上有木，占君子以古贤德成效，除了封占有间，小子的有言无咎。相话小子之的义无咎也，若是封占有权，应是看看食。相话因是看看不所报也，就是封占有了，夫占不好，夫因不要相离无靠。相话夫占不好，离滚手也，夫因不要是地道也，利用无靠。孙相报也，若是封占有木，值得之家无咎。相话值得之家，顺以顺也，叫我封占有灵，夫三辈不应，将目之相结。相话将目之相结，必所完也。上九封占有了，机务可用为宜便。相话机务可用为宜便，不可乱也。对别归门。归门相向无有理，传话归门天地之大义也，天地不高，你万物不相，归门人之将死也，一动所归门也。相向为不动也，无有义有成功也。相话吉祥有雷为门，君子以应将地者，徒求归门以体，可令你。将结相话归门以体以行也，可令你结相成也。就是了令是离休人之间，相话离休人之间离变相也。若三归门以书，还归以体，相话归门以书未动也，就是归门天机，地归有时。相话天机之时，有态之行也。让我这一归门，知君之命，不如知体之命量。我希望也。相话这一归门，不如知体之命量也。其为在中以归行也。上了女成空无实，富贵用，无邪无有理。相话上了不实，成富空也。轮回行。行先往结是无有理
结是上大也，没有义一中，义就天下也，一中结结，我言就是天地应付，有时消息。你行有钱好，行有贵神好，上话雷定大事，行君子以职业之行，初九无其配子，随顺无咎，往忧伤。上话随顺无咎，各顺在也，良知行之道，日中见道，往必理节，有夫发作见。上话有夫发作，成意发事也。第三，方之泰，日中见昧。这句有功无咎，上话方之泰不可大事也。这句有功将不可用也，就是方之波日中见道，故其依主家。上话方之波为不动也，日中见道修不明也。故其依主德行也，良我来将有庆有德，上话良我之格有庆也，上了方之恶，报之家，贵之好，克之无情，三岁不得香，上话方之恶，天地上也，贵之好，克之无情，自爽也。灰山路，路萧香，路间隔，传话路萧香，有的中学话，立顺学讲，只日的学名是以萧香，路间隔也，路的是义在义在，上话山上有会，路君子以良心用行，日不日约，错掉路瑟瑟，书其所处在，上话路瑟瑟，是强在也，若之路则处，怀之处，必当朴正，上话必当朴正，将没有也。第三，路分之处，丧之当朴正的，上话路分之处，日益相宜，一路无下，第二上扬。第四，路无处，一己诸苦，我心不快。上话路无处，离的为也，一己诸苦，心不快也。良我识彼一死亡，将以有命。上话将以有命，上大也，上久。妙分之宝，女人先巧好何得，上游有异香。上话一路在上，第二分也，上游有异，将目之本也。顺为行，
顺以心命，光顺和中见你之行。有该顺和光是以孝行，你有有往，你见在人，相还随康顺，关注以心灵行事，脱了进退，离母人之间，相还进退是离也，离母人之间是离也。就是顺在窗下，杨树无分着，结无求。相话分着之结，一中也有三，并顺令。相话并顺之令，是强也略事辉煌，编写三品。相话编写三品，有功也。骄傲、精洁、辉煌，无不利，无土有章，善经三日，好经三日结。相话骄傲之结，为正中也，上九顺在窗下，送其杜甫，正香。相话顺在窗下上强也，送其杜甫，正好香也。是以顺和天，利应和人，一以善民，民亡其乐；一以患难，民亡其事。一时代民权而在相还，礼节随君主一并有刚性，初九何得节？相话何得之节？情理一样，就是虎对食会亡。相话虎对之节，性是也。若三内对相，相话内对之相，为不动也。就是相对离灵。再是有是相话，小事之喜有情也。骄傲虎有搏有地，相话虎有搏为正动也。上了因对，相话上了因对离光也。水化环境昂嘅要了，你一大川，你见
也，李色大川，成都有功也。上话方向对象，还身昂一向有地立了，除了用金马种嘅上话，粗略是嘅顺也。就是还喷自己火网，上话还喷自己失愿也。六三还是将无火，上话还是将自在过也。六四还是滚冤结，还要求非遗所事，上话还是滚冤结共大也。叫我还汉字大好，还昂姑无叫，上话昂姑无叫正位也。上九还是吃，去吃吃无叫，上话还是吃还害也。水别正，这香可得不可香，团话这香风有分离，风一中可得不可香，记得讲也。一意形象，当为一者，中正一通。天地十二数时行，十一这多不相白，不害人。上话一向有水，是君子一切所多，而不行。好酒不出和平无救，上话不出和平，是同食也。就是不出文凭香，上话不出文凭香，失事结也。六三不出了，即家若无救，上话不出是家，有事救也。六四安息香，上话安息是香，形象得也。叫我甘直结。昂有相，上话三只世界，故为中也上了，可值正香好王，上话可值正香基督长也。相夫，相夫夫家，李色大川李江，看话相夫有大个，李公必相一李顺，夫乃话当也，tôn夫家。先极端好也，李色大川成六州夫也，相夫以李江乃任何天也，相话必相有方，相夫君子以礼的万数，初九吾嘅有他不言。像我初九五嘅智力变也，就是联合在因基础何时，我用好笑，我有你力气。像我基础何时中心关也，六三必必学高学大学七学高，像我学高学大为不动也。六四国之王，马匹王无救，
上话马铁王，人上也骄傲，有乱如不救。上话有乱如为正上也上救。汉阴正有天正向，上话汉阴正有天何可中也？对三小个。小个天地间，可小事不可大事，为了为的因，不宜上以下大家，传话小个小家个理行呀，个一理经有时行呀，有的中是以小事的呀。讲是为理不中，是以不可大事呀，要为了是相应，为了为的因，不宜上以下大吉，上吉以下顺呀。上话山上有雷，小个君子以行各何将，双各何哀，两各何欠，错了。为了一乡，上话为了一乡，不可如何呀？六字各之作，我之地，不就之官，我之行，我就上话不就之官，行不可得呀。第三不可行字，强就强字乡，上话。强是强字，强如何呀？就是不叫不得，我是昂的一代的样应经。上话不得我是为不当呀，昂的一代将不可想呀。两我离婚不误，自我最高，光月。不必在些，上话离婚不误，意上也上了不顾个是，为了的是相是为在性，上话不顾个是意抗呀。虽不记者，记者先小的经，超给将乱谈话，记者先小下，先呀，离间方有建立为动呀，超给刘的将呀，将记这乱。记得讲呀，上话最在会上记者关注医书患的无行事和救一技人如其比如救上话一技人二不救呀六字丰富机会目标七节也上话七节一定得也丢三，各种法规项3人出事，小人不用，上话3人出事，才也略数，所有一如将日改，上话将日改有所以也丢我，光临不如不如4人之欲者，是相
记号，相话当年不热不如西年之时也，是小记号嘅带来也，上了如其少的相话如其少的可可少也。离个乡小河一直如其里无有你，看话离个乡流的中也，小河一个离出中也，如其里无有你。不小心也，谁不当为风流人也？相话，世在水上比者，君子以心定不孤行。除了如是理理，相话如是理也不是结也，就是一个人变个相话。就是真假，相一形正也。六三离地正向，离色大川，相话离地正向微不动也。就是真假开蒙，信用法归行，三人有相有大告，相话正假开蒙自行也。两我正结会望，君子是讲有夫嘅，相话君子是讲智慧嘅呀，上叫有夫有饮酒如酒，如其手有夫是事，相话饮酒如酒也不必别呀。四卦断上篇，有太极，然后有乾坤，有乾坤，然后天地是为定言。故修是以乾坤示言，有天地，然后万物生言，有天地之间者，以万物。故修是以尊，尊者用也，尊者不自虚生也，不生之亡。故修是以亡，亡者亡也。不是地也，不地不可不用也。故修是一书，书者因识之道也，因识必有相。故修是一相，相必有相体。故修是一书，书者象也，象必有所比。故修是一比，比者比也，比必有所调。故修是以相调，不调然后有理。故修是以理，理而泰然后安。故修是以泰，泰者通也，物不可以相通。故修是以辟，物不可以相辟。故修是以动人，有动人者。不必归言，故修是以大有，在者不可以言，故修是以谦，有大力量谦必有，故修是以有，有
依随，依随人者，必有随故修是一个，故者随也。因事之何可待，故修是一人，人者待也，不待然后可观，故修是一观，可观之后有所合，故修是一事合，合者合也，不可以过合而已，故修是一理。一者识也，知识然后行，识正义，故修是一法。法也，不可以将之，法强上犯下，故修是一法，法则不忘矣，故修是一无忘，一无忘然后可调。故修是一大条，不条然后可用，故修是一义，义者用也，不用则不可动，故修是一大个，不可以将个，故修是一含者含也，含必有所理，故修是一理，理者理也。下篇有天地，然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼仪有所从，男女之道不能无合三也。故修是以含，含者感也。相感则为夫妇，夫妇之道不可以不救也。故修是以行，行者救也。不可以救孤其所。故修是一顿，顿者退也，不可以将顿。故修是一大众，众不可以将众。故修是一亲，亲者敬也，亲必有所相。故修是一灵仪，仪者相也，相有为者，一患之家。故修是以家人，家道强必乖，故修是以家者乖也，乖必有然，故修是以见，见者然也，不可以将然，故修是以害，害者怨也，怨必有所失，故修是以顺，顺而不义必逆。故修是以逆，逆而不义必怪。故修是以观，观者怪也，怪必有所无。故修是以讲，故者无也，不相无而何诸？故修是以罪，罪者诸也，诸理相者为之生。故修是以生，生而不义必困。故修是以困，因何相者必还下。故修是以静，静则不可不洁。故修是以洁，洁不者，莫若定。故修是以定。知其者，莫若中子。故修是以静，静者动也，不可以将动。知之，故修是以静，静者知也，不可以将知。故修是以潜，潜者静也，静必有所归。故修
是以归乱，你其所归者一代，五修是以方，方者大也，将大者必是其故，五修是以女，女是女所用，五修是以顺，顺者一也，日字合一。五修是以地，地者一也，一字合万字。五修是以幻，幻者离也，物不可以将离。五修是以格，一字成字。五修是以丈夫，有其成者以行字。五修是以小个，有个。不者不贼，五修是以见贼，你不可讲也。五修是以离贼相应。十卦断，乾方坤柔。二六四幺，连贯之二十五十九，分见二不是其故，往三二度，进气也，行止也，春一成多之事也，再跳时也，无望灾也，随处理先不来也。险境的无态也，世确实也，事无实也，为先的顺福也，随无过也，过实实也，百难也，福患也，进救也，名于多也，正通的困相互也。含毒也，行救也，患疑也，杀死也，害官也，见难也，结果也，家人类也，批财欢之类也，大众之必，恩之退也。在有情也，伤人亲也，激气过也，病出心也，小哥哥也，良夫信也，空得国，亲官路也，理想理堪下也，小条官也，理不出也，思不尽也，相不亲也。在个边也，以养性也，记者病也，理者男之强也，归门女之中也，男女归太难行也，过故也，有无光也，怪怪也，光怪有也，君子得病。小人得逍遥。天光江。先来读正开经题。不想心情离了花，1000万家难不顾。我见见闻必修持，愿解如来亲之意。
七十，有其心中处得其意，还是本处换之日，修一观，先教义处得理得。前贤之见分别离，其中那诸菩提在大众中，即将得起偏袒有经有切不得，合众中正理的福言。其有世尊如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付，闻何降伏其心，不言现在现在，诸菩提如你所说，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，你见地听，当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是降伏其心，为前世尊愿熬日本。大乘正宗分第三，不得诸菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是降伏其心。所有一切众生之类，若愿生，若胎生，若色生，若化生，若有色，若无色，若有相，若无相，若非有相，若非无相。莫该明日无有涅槃，离灭多时。如是灭多无量无数无边众生，是无众生得灭多者，何以故？诸菩提若菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。妙相无故分别事，就出诸菩提菩萨无法，应无所事，行无报事。所谓不住食报事，不住清香味出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不住无相，何以故？灭菩萨不住相报事，其合别不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，屈也世尊。诸菩提南西北方处于上下虚空可数量下，屈也世尊。诸菩提菩萨如住相报事，合别别情如是，不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千文之容，诸菩提无以温和，可以心想见如来哈，屈也世尊，不可以心想得见如来，何以故？如来所发心相，即非实相。不得诸菩提凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即
见如来。正是须有分别了。师菩提的福言，这份可有众生一闻如是言说讲过，相实心哈。不过师菩提莫作是说，如来别好我别说，有此界修学者，无此讲故，灵性信心，以此为实，当知是人，不有一佛、二佛、三佛、五佛，而将成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念性正是者。师菩提如来即知即见，是故众生，即如是无量福德可以讲。是故众生无有我相、人相、众生相、寿者相、无法相，也无非法相，可以讲是众生若先思想，则为着我人众生寿者；若不法相，即着我人众生寿者，可以讲。若不非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法，不应此非法，以是二个如来相说，立定比丘，以我说法，如法如假，法相应下，何况非法？无地无说分别切，师菩提无意温和，如来即阿耨多罗三藐三菩提耶，如来一所说法耶，师菩提言，如我解脱所说义，无有定法。名阿耨多罗三藐三菩提，也无有定法，如来可说，可以讲如来所说法，皆不可思不可说，非法非非法，所以者何？一切现象，皆以无为法，而有差别。依法出现分别八，师菩提无以温和，若人愿三千大千世界七宝，以用报事，是人所得福德，名为德行。师菩提言，善德世尊，可以讲。是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人无主经中，受其乃至事故之定，为他人说，如何相比？可以讲，师菩提一切诸佛，即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。该将此经出，师菩提，所谓佛法者，即非佛法。一相无相分别相，师菩提无以温和，师德还良则是良，我比师德还最好。师菩提言，不也世尊，可以说，师德还名为一条，而无所入，不入色相相离出法，是名师德还。师菩提无以温和，
经作是念，我的福德含个好，诸菩提言，佛也世尊，可以国福德含，名一往来，利息无往来，是名福德含。诸菩提有意温和，阿那含经作是念，我的阿那含个好，诸菩提言，佛也世尊，可以国阿那含名为不来，利息无不来，是个名阿那含。诸菩提有意温和，阿罗汉经作是念，我的阿罗汉得好，诸菩提言，佛也世尊，可以国是无有法名阿罗汉，世尊用阿罗汉作是念，我的阿罗汉得，这为着我人降生是者，世尊佛法我的无尽三昧，人中最为第一，是第一利益阿罗汉。世尊，我不作是念，我是利益阿罗汉。世尊，我若作是念，我的阿罗汉得。世尊，这不说诸菩提是闹阿难那行者，此诸菩提是无所行，立名诸菩提是闹阿难那行。公然净破分第十，不过诸菩提有意温和，如来一界坚定佛所，有话应所得下，佛也世尊。如来在坚定佛所，有话是无所得。诸菩提有意温和，菩萨公然佛陀下，佛也世尊，可以国公然佛陀下，即非庄严，是名庄严，是个诸菩提，诸菩萨莫恶法，应如是行清净心，不应自摄行心，不应自心香离诸法行心，应无所住离心之心。诸菩提譬如幽人，心如sun梵王，有意温和，是心为大行。诸菩提言心大，世尊，可以讲佛法为心是名大心。无为福成分第一，诸菩提如行河中所应沙所，如是沙定行河，有意温和，是诸行河沙名为德行。诸菩提言行德世尊，但诸行河上多无所，何况其沙？诸菩提，我今是言各路，若有善男子、善女人，以七宝万亿所行河沙所，3000大千世界，以用作事，一学多学。诸菩提言行德世尊，不过诸菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持四故其定，为他人说，离此福德，圣贤福德。宣讲圣教分第12，要出诸菩提，随法时间
乃至富贵吉祥，当地处处一切世山风云阿修罗，该应相养，如何他了，可放幽人，尽量小其他相，须菩提，当地是人。成就世上第一自由之法，若是经典所在之处，即为有法，若尊重世故。如法修持分第13。此时须菩提别佛言：世尊，公何名此经？莫定云何弘持？不告须菩提，是经名为金刚不世陀罗尼，此是名字，汝当弘持。所以假何须菩提，不说不世陀罗尼。是非不世陀罗尼，是名不世陀罗尼。须菩提，无以云何？如来有所说法后，须菩提别佛言：世尊，如来无所说。须菩提，无以云何？三千大千世界，所有离地，是为多行。须菩提言：善多。世尊，须菩提，此离定，如来说非离定，是名离定。如来说世界，非世界，是名世界。须菩提，无以云何？可以32相见如来哈？不也，世尊，不可以32相一见如来。可以讲如来说32相，这是非相，是名32相。须菩提，若有善男子、善女人，一行合法定心灵各自，若有人无处经中，乃至修持四故之定，为他人说，如何尽多？理想100分第14。此时须菩提，闻法是经，心解如此，体内悲切，离别佛言：其有世尊，不说如是心清净定，我将昔来所得慧眼，离经即闻如是是经。世尊，若有人不闻是经，信心清净，一生实相，当知是人，成就第一其有功德。世尊，是实相者，这是非相，是告如来说名实相。世尊，我今不闻如是经典，信待是持，一着为然。若当来世何我不说？只有众生不闻是经，信待是持，是人即为第一之有。可以讲，此人无我相，无人相，无众生相，无是假相。所以假何？我相这是非相，人相、众生相是假相，这是非相。可以讲，离一切诸相，即名诸佛。不过须菩提，如是，若有人不闻是经，不经不觉，一为方知是人，是为虚有。可以讲，须菩提，如来说第一，
婆罗蜜，即非第一婆罗蜜，是名第一婆罗蜜。须菩提，忍辱婆罗蜜，如来说非忍辱婆罗蜜，是名忍辱婆罗蜜。可以讲，须菩提，如我实为歌利王，觉这身体，我有意识，无我相，无人相，无众生相，无寿者相。可以讲，我有往昔积极之该时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生成形。须菩提，要念过去有我必世，作忍辱成人。有你所说，无我相，无人相，无众生相，无寿者相，是讲须菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应生如道自心，若心有自，即为非自，是故佛说菩萨心。不应自色报事，须菩提，菩萨为利益一切众生故，应如是报事。如来说一切诸相，即是非相；又说一切众生，即非众生。须菩提，如来是真故者，是故者，如故者，不共故者，不异故者。须菩提，如来所说法，此法无实无虚。须菩提，若菩萨心不有法，力行报事，如人一暗，即无所见。若菩萨心不住法，力行报事，如人有目，日光明亮，见种种色。须菩提，将来之世，若有善男子、善女人，了此经，受持佛相，即为如来。依佛智慧，识彼是人，识见是人，该必成就无量无边光明。其经功德分第15。须菩提，若有善男子、善女人，初一分已经和打定心报事，中一分又已经和打定心报事，后一分若已经和打定心报事，如是无量一千万亿劫以心报事。若有人闻此经典，信心不灭，只好定地，何况俯下受持佛相，为人解说。须菩提，只要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边光色。如来为发大圣者说，为发最上圣者说，若有人能受持佛相，况为人说，如来识彼是人，识见是人，该必成就不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人等，即为阿难如来。阿耨多罗三藐三菩提，可以讲是
须菩提，欲闹小法者，欲我见人见，众生见，受者见，即有此经。不明平行特相，为人解说。须菩提，在此处，若有此经，一切世间天人阿修罗，所应供养。当知此处，即为是下。该应恭敬，福德为了，一股花香，离散之处。两性日相欢，第10条。小此须菩提，若是男子善女人，修持特相此经，若为人听见，是人先世罪业应对恶道，以今世人听正果，先世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提，须菩提，我念过去无量阿僧之劫，有坚定前140,000万亿那由他所佛，世界中央成佛，无空者者，若有人有何法事，令受持特相出经，所得功德，有我所中央诸佛功德，一分不及1,000,000万亿分，乃是算数譬如所不能计。须菩提，若善男子善女人有何法事，应受持特相出经，所得功德，我若无法者，亦有人闻，心即狂乱，何以不信？须菩提，当知是经义不可思议，所报也不可思议。无我分第17。汝是须菩提不可言，世尊，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应度？闻何行福之心？不过须菩提，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，众生如是心，我应欲度一切众生，欲度一切众生意，而无有一众生是欲度者。可以讲，须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合。须菩提，是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，须菩提，无以云何？
如来有严定佛所，有法必阿耨多罗三藐三菩提吼，佛也世尊。如我解佛所说义，不如严定佛所，无有法必阿耨多罗三藐三菩提。佛言：如是，诸菩提，是无有法。如来必阿耨多罗三藐三菩提。此菩提，若有法如来必阿耨多罗三藐三菩提者，严定佛说不有我受记。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，以是无有法必阿耨多罗三藐三菩提。是个严定佛有我受记，这是言，你有来世当必作佛，可释迦牟尼，可以讲，如来家即诸法如是。若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提，此菩提是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。此菩提如来皆是阿耨多罗三藐三菩提，无是中，无虚，是个如来说一切法，乃是佛法。此菩提，虽然一切法者，即非一切法，是个凭一切法。此菩提，譬如人心中大，此菩提言世尊，如来说人心中大，即为非大心，是名大心。此菩提，菩萨若如是，若不是言，我当若多无量众生，皆不名菩萨。可以讲，此菩提是无有法名为菩萨，是个不说一切法，无我无人无众生无受者。此菩提若菩萨不是言，我当庄严佛陀，是不名菩萨。可以讲，如来说庄严佛陀者，即非庄严，是名庄严。此菩提若菩萨空法无我法者，如来说名真是菩萨。一切动观分第18。此菩提无以温和，如来有肉眼吼，如是世尊如来有肉眼。此菩提无以温和，如来有天眼吼，如是世尊如来有天眼。此菩提无以温和，如来有慧眼吼，如是世尊如来有慧眼。此菩提无以温和，如来有法眼吼，如是世尊如来有法眼。此菩提无以温和，如来有佛眼吼，如是世尊如来有佛眼。此菩提无以温和，如行河中所有沙，不说是沙吼，如是世尊如来不是沙。此菩提无以温和，如一行河中所有沙，有如是沙境行河，是诸行河所有沙所不世界，如是名为多吼，尽多世尊。不可思菩提，你在佛土中所有众生，
欲界众生如来悉知可以过，如来说诸心皆为非心，是名为心。所以假合诸菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。诸菩提无以温和，若有人愿3000大千世界七趣。以用布施是人，以是因缘，是学多学，如是世尊。此人以是因缘，是学善多。诸菩提，若学得修习，如来不说的学得多，以学得无过，如来说的学得多。理想分别理修，诸菩提无以温和，不可以有着色心见下，不也世尊。如来不应以有着色心见，何故？如来说有着色心，即非有着色心，是名有着色心。诸菩提无以温和，如来可以有着诸相见下，不也世尊。如来不应以有着诸相见，何故？如来说诸相有着，即非有着，是名诸相有着。分段所说分第21。诸菩提，你不为如来作是念，我当应当说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放忽，不明该我所说过。诸菩提，说法者无法可说，是名说法。你即分辨诸菩提，亦不言。世尊，可有众生有未来世，闻法持法，正信心下，不言诸菩提，智慧众生，非不众生，何故？诸菩提，众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分第22。诸菩提，亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得的，不言。如是，诸菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有假法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。心平等分第23。就是诸菩提，是法平等，无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。
伊无我无人，无众生无受者，修一切善法，一切阿耨多罗三藐三菩提。此菩提所言善法者，如来说即非善法，是名善法。福地无比分，这就是说。此菩提若三千大千世界中，所有诸孙善王，如是正七所住，有人持用做事。若人以此拍摄菩提心，乃至四故之境，受持特相，为他人说，有钱福德，一分不别别。1000万个群，乃至万佛譬如所不能解。话无所话分这就是我。菩提无以温和，意见不为如来作是念，我当所众生，此菩提莫作是念，何以故？是无有众生如来所者，若有众生如来所者，如来即有我人众生是者。此菩提如来说有我者，即非有我；而凡夫之人以为有我。此菩提凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫。分相分这就是了。此菩提无以温和，可以32相观如来吼。此菩提言就是以32相观如来，不言此菩提。若以32相观如来者，观轮圣王即是如来。此菩提若不言世间如我解乎所说义，不用以32相观如来，以是世间离法之言。若以直见我，以人生见我，人生下辈不能见如来。无端无的分这就是切。此菩提你若作是念，如来不以故作上果，一阿耨多罗三藐三菩提。此菩提莫作是念，如来不以故作上果，一阿耨多罗三藐三菩提。此菩提你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的，莫作是念，何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者，有话不说全的相。
师菩提，六菩萨以万情和沙顶世界七宝七样所事，若有有人是一切法，无我必成有念。是菩萨圣贤菩萨，所得功德可以过师菩提，以是菩萨不受福德过。师菩提是福言，世尊云何菩萨不受福德？师菩提菩萨所受福德，不应贪着，是个所不受福德。唯一一件分别就是救。师菩提若有因缘，如来若来若去，若借若我，人不解我所不疑，可以过如来家，无所相来，亦无所去，个名如来。一下理想分第三修，师菩提六善男子善女人，以3000、4000世界摧为利定，为温和。是利定上两位多下，师菩提言心多世尊，可以过若是利定上是有者，不说是利定上，再者何不说利定上，不非利定上，是名利定上。世尊，如来所说3000、4000世界，不非世界，是名世界，可以过。若世界是有者，就是一合相。如来说一合相，不非一合相，是名一合相。师菩提一合相者，就是不可说三凡夫之言，贪着之事。意见不相分第30。师菩提若因缘不说那件人见相心见是这见，师菩提为温和，是人该我所说义何？不也世尊，是人不该如来所说义，可以讲。世尊说那件人见相心见是这见，不非那件人见相心见是这见，是名那件人见相心见是这见。师菩提，我阿弥陀罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是世界，不生法相。师菩提，虽然法相，如来说不非法相，是名法相。应化回心分第32。师菩提，若有人以愿无量多经之世界七宝七样所事，若有善男子善女人，发菩提心者，其有此经，乃是自古之典，受其特相，为人A说，
居好性地，文何为人言者？一次有相，如不动，可以果。一切有为化，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将那诸菩提一出，比丘尼，有波色，有波仪，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓可乐的心经。观所在菩萨，千千发誓可乐的时，照见莫问在康，无一切可会。这里就食不于康，康不于食，食就是康，康就是食，受想行识，一后如是。这里就是诸法空相，不增不灭，不多不减，不增不减，是个空相无相，无受想行识，无眼力之色心意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，也无明心，乃至无脑思，也无脑思心，无可识别者，无地也无地，亦无所执着，菩提萨埵，以发誓菩提萨果。心无跨界，无跨界果，无有恐怖，远离天地妄想，有境一团。三世诸佛，以发誓菩提萨果，是阿耨多罗三藐三菩提果之发誓菩提萨，是大成就，是大成就是无上就。是无正正就，令度一切苦，心识不虚，故说发誓菩提萨就，一说就话，揭谛揭谛，菩提揭谛，菩提正揭谛，菩提萨婆诃。继续读大悲经。南无汉那他那遮那呀耶，南无阿弥耶，阿罗揭谛列娑那耶，菩提萨埵波耶，摩诃萨埵波耶，摩诃迦卢尼迦耶，阿弥萨婆那华耶，娑他那贪夏。南无悉皆列色，西王阿弥耶，阿卢揭谛悉护那灵波波，南无那那心地，揭利摩诃跋遮沙弥，萨婆阿他多苏宾，阿舍因，萨婆萨埵，南无婆萨埵，南无婆伽。摩诃迭娑，安迭他，阿婆卢嘿，卢迦地，迦勒地，伊嘿利，摩诃菩提萨埵，萨婆，摩那，摩嘿利得因，咕噜接王，多鲁，法师。
木地地，伊嘿，声呐，阿拿三河拿下哩，发三，河拿下诶，哈鲁摩拿，哈鲁嘿哩，沙拿，谢哩，沙鲁，土地诶，你地哩诶，那先地，地哩谢哩那，摩那，沙巴哦，谢沙巴哦，摩谢沙巴哦，谢鲁个，谢巴那沙巴哦，那先地，沙巴哦，摩那沙巴哦。tiếng a bộc ke sa pa ma a chiếc sa pa ya sen na a chiếc sa pa thơ ma ke chiếc sa pa na xin tí bạc kia na sa pa ma pa đi xin chân na sa pa nam mô ha na tha na te na ya nam mô a di thơ kết tệ điệp ca na sa pa am chiết tình to đàn tê na quạt tê sa pa tất cả tam本有是睡觉，虽然以后上讲的版本来读。官表相对应，可的非常的良可怜。非常良，不良天地之事，一良万物之母。各上不要一关之了，上又要一关之巧。质量甲当出的语言，当为之贤，贤之又贤，将了之文。观照将地理，天下大地理之为理，夫恶义；大地善之为善，夫不善义。各有无相生，然应相成，相断相形，各下相倾。因心相合，真和相随，其意性人，次不为之事，将不言之道，万物各言理不符，心理不有，为理不实，方行理不孤，无疑不孤，其意不起。安定相对法，不相
贤，斯民不争，不贵难得之下，斯民不为道，不见可约，斯心不乱，是以圣人之地，知其心，识其好，约其气，强其贵。将斯民无低无欲，斯乎是假不敢为也，为无为，却无不治，不应相地说，可相利养己，却不言，焉系书万不之中，可之类，盖之坤，可之刚。讲之典，三系富六准，我不知水之主，强地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为作果；圣人不仁，以德行为作果。天地之间，自有托一号。虚理不可，当理如出，多言所表，不如修中。各偏相对了，各行不思，是为天定。天定之本，是天地经。连连欲准，相事不平。无事相对切，天长地久，天地虽连相听就者，以之不得先，个人相先，是以圣人何其心比心先，为之心比心准，非以其无事也。个人行之事，若非相对办，相生若水，水生离万物而不争。故圣人之所望，各须有道。故圣德，心善焉，无善言，言善事，行善知。思善良，当善时，无疑不争，各无忧。其应相得久，其理言之，不如其意。推理就是不可相得。今日万党，莫是领袖，富贵离疆，殊为之咎。刚强连随心退，天之德。真德将得失，再应撇讨厌，连无利好。关系对友，连应以好；一读显然，连无出好；爱邻之国，连无为好；天门开察，连无出好；连别复达，连无地好。天之确定，天理不应。为理不行，相理不彰，是为天别。其中相81，30下将一个，当今没有故之用。天地以为体，当今没有体之用。可何有以为血？当今没有食之用，果有之以为义，无之以为用。为何将第12？我食令人不忘，
我因名人面容，我被名人靠送，批评评点，名人心发光，咱必之下，名人行行，是以圣人为好不为恶，故弃必处处。평역경 제13평역역경贵大患역心，可谓평역역경，평为上，역为下，失之역경，失之역경，是为평역 역경，可谓贵大患역心。我所以有大患者，为我有心；见我无心，我有何患？故以心为天下者，可以治天下；爱以心为天下者，可以托天下。第四章第14。视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；托之不得，名曰离。夫三者，不可避绝，故分离为一。其上不教，其下不问，先行下不可名，学归有不问。是为无状之状，无听之听，是为康复，言之不见之秀，随之不见之好，是过之德，以无今之有，令之过世，是为得志。不应将第15，过是成为夫者，微妙健康，心不可舍，胡疑不可舍，各养为之养，无何若当实川，因何若为树林，然何之若切。欢喜若冰是相识，欢喜之若破，抗喜之若国，欢喜之若国，色名作依止，经是其天，色名安依旧，当是其先，所富得者。不有言，胡疑不言，个人是不心行。后边将第10章，第2节修正作，万不并作，我以观之学，胡不文，各归之经，归经或正或合并，合并或常，必常或变，不必常，望不常。必常阳，阳乃光，光乃昂，昂乃天，天乃德，德乃久。不心不败，第1章第17，太上不必有事，基础天时无事，基础为治，基础不治，各心不着，也不信。因何之贵言，光贤富贵，一性该为我所言，
4月中第18大德会有人义，智慧处有大义，六亲不和有好处，国家混乱有忠心。托所章第19决胜启示，民利必备，决人启义，民合好主，决他启利，道德无有，处三者以为文不着，个人有所想，所见头破，小事官约。15章第20决黑不有，以是有恶，相其几何，甚至有恶，相其何了。人之所为，不可不为，空气之利用在，向人之希，如向太乐，如边存在。我道必体之利调，如应义之利害，生生系若无所归，向人皆有无，而我作若为。我无人之心也在，根本系向人交交，我作若昏，向人擦擦，我作文文，屈系之若海，飘系若无所知，向人皆有意，我作万请品。我作因有人，离归实道。相即相第21，空直之阳，依得是强，都是为物，以空以混，佛系空系之中有强，空系佛系之中有物。了系明系之中有正，之正成真，之中有性，自古必今，之名不弃，以一丈夫。我何以知丈夫之年在之处？头一章第22，客即传，往即必，我即行，地即心，下即地，道即血。是以圣人头一为天下说，不自见各名，不自是各相，不自发各有功，不自听各中。虎疑不争，各天下莫名物之清。各是所谓曲即短者，气虚言在，相短离归之。中道章第23，以言辅人，飘风不中标，自物不中日，是为主者天地，天地上不能久，离风有人好。各将是有道者，道者总有道，德者总有德，失者总有失。总有道者，道业乐直至；总有德者，德业乐直至；总有失者，失业乐直至。信不着言，有不信言。不处将第24，知者不劣，夸者不贤，自见者不明，自虚者不彰。自发者无功，自轻者不长，其有道也。或有失罪行，不是恶事；或有道者不
成，身变地相，即下了下，道德而不改，修行而不怠，可以为天下乐。我不知之名，是一活道，将为之名活大，大活世，世活弯，弯活缓。道大天大，地大王亦大，食中有事大，是王故之一言。人发地，地发天，天发道，道发自然。自病中地就是表，中为天经，正为特君。是以君子上之行，不离自重。虽有言官，远处悄然，奈何万乘之主，利益心天天下。天则是神，道则是君。是命中第27，神行无特质，神言无下跌，神计不用标切。神秘无关键而不可开，神计无相约而不可改。是以圣人相生救人，故无弃人；相生救物，故无弃物。是为实名。若圣人者，不圣人之事；不圣人者，圣人之事。不贵之事，不爱之事，随地大礼，是为调调。相德章第28，知其祥，修其处，为天下和，为天下和。相德不离，合归有应义。知其节，修其节，为天下社。为天下事，相德不撇，合归有无节。知其营，修其教，为天下国，为天下国。相德乃教，合归有朴。朴善即为器，圣人用智即为观众。大地不格。自然中第29，将欲知天下利为治，我见之不得已。天下兴起，不可为也。为者败之，失者失之。故物极行极随，极虚极吹，极强极锐，极在极灰。是以圣人气性、气车、气派。一道章第30，以道所人主者，不以英强天下，其事好还。书之所处，经极生厌，在兵之后，必有相连。先者各利益，不敢以出强；各利不谦，各利不发，各利不骄，各利不得意，是各利不强。不讲正路，是为得道，得道所益。贵州章第37，夫大兵者，不祥之气，不识恶志。故有道者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已而用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者，是乐杀人。夫乐杀人者，不可得之于天下。吉事相者，相事相由。天将军处者，上将军处由。言以丧礼处之。杀人相得，以悲哀克之。见性则以丧礼处之。第几章第32，祥无陵，朴随孝，
天下不甘心，虎王入灵手，万物将自宾，天地相合，以共甘露，人莫治，灵力自宾。世地有灵，灵亦自有，虎亦将之子，之子所以不殆。天道自在天下，有川国有江海。经济章第33，知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。知足者富，忠行者有志，不是其所者久。树立不亡者寿，生大将第34。大道欢喜，饥渴所有，万物施治，以生而不死。讲行不明有，爱用万物而不为主。常无欲，可能无效，万物归之，而不为主，可能无代。是以圣人将不为代，故灵行之代。大象中第35，一大象天下往，往而不害，安定泰。不污名，各撇子，多是出口，淡薄而无味，知之不足见。听之不足闻，用之不可以。微灵中第30条，将欲ฮ็之，必过中之；将欲足之，必过强之；将欲会之，必过兴之；将欲得之，必过恶之。是谓微灵，柔性刚，弱性强。虎不可脱有烟，伏之离去，不可以是言。无为中第37，多常无为，理无不为。虎王入灵手，万物将自化。化理欲作，我将便是以无灵之徒。无灵之徒，欲将不欲，不欲以正，天下将自正。出河中第38，上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之而莫之应，极量之而灵之。故失道而何德？失德而何仁？失仁而何义？失义而何礼？苦礼者，良性之宝，以乱之首也；珍惜者，道之华，日无之始也。是以大丈夫处其好，不顾其暴；处其失，不顾其华。故气必处处。第1章第39，食之必一者，天必以天，地必以灵，神必以灵，国必以阳。万物必以生，虎王必以为天下正。其地必也，天不以清，强强力；地不以灵，强强法；神不以灵，强强压；国不以盈，强强吉；万物不以生，强强力；虎王不以正，利贵哥强强贵。故贵以天为本，哥以下为基。是以虎王自称高官不高，此即以善为本也，非好。故必所恶无恶，不欲乐乐如妖，乐乐如邪。反复将第40，患者得之
上，欲者多一用。天下万物生有有，有生有无。文道讲第41，上师文道勤而行之，中师文道略准略补，下师文道大调之，不调不足以为道，故见言有之。明道略歪，进道略退，依道略对，上德略高，大德略足，空德略不足，见德略透，直直略路，大风无我，大气万成，大音其声，大听无形，德稳无名，苦以道，善大听成。上河讲第42，道成一，一成二，二成三，三成万物，万物互因而投用，相去以为和。人之所恶，以孤寡不国，而王公以为强。故物亦顺之而益，亦益之而损。人之所教，我亦教之。强良者，不得之术，我将以为教父。北京。第六章第43。天下之地流，地平天下之地间。无有入有无间，我是以之无为之有业，不言之道，无为之道，天下之吉事。第几章第44，名有心属天，心有好属生。亦有亡属病，是个心爱之
不弱，地志不在，可以长久。先正将第四成我，大成欲快，自用不备；大赢欲强，自用不强；大智欲快，大卡欲绝；大见欲律，可性寒，性热。天兵为天下情，知足将世事实了。天下有德，却招马以混；天下无德，良马先有高。推莫大有可约，可莫大有不知着，叫莫大有欲知。知足知足，常足矣。天道将第47。不知好知天下，不归有见天德。知出迷妄，知彼迷笑。其性人，不行理知。不显理明，不为理行。日生将第48，为好日月，为德日顺。顺之有顺，义之有不为，不为而无不为。故处天下者，相以无事。一知有事，不足以处天下。一成将第49，圣人无相心，以一成之心为心。贤者我先至，不贤者我亦先至。别善言，善者我善至。不善者，我亦善至，亦善言。圣人之在天下，不脱言，为天下混之心。一成皆故其尼莫，圣人皆海之。圣书将第50，出生一死。生之道亦有三，死之道亦有三。人之生，亡之死地者，亦有三。夫何故？以其生生之好。盖闻善业生者，欲行不无事好，日观不必加兵，事无所导之家，苦无所好之了，兵无所用之令。夫何故？以其无事病，尊贵将第51，而先之别别之，不行之世行之，是以万物莫不尊德而贵别，德之尊，德之贵。故莫是偏是相不然。故德行之，别别之，相之，约之，行之，息之，量之，合之。先理不有，为理不习，量理不正，是为天别。修德将第52，天下有事，以为天下母。既得其母，以知其主。既知其主，学修其母，日心不在。识其对，写其文，将
见照活平，手柔活强，用之光，福归之名，无为生用，是为实常。大道章第53，自我待人有智，行有大道，以知是为大道善宜，利民好行，小善道，人善无，通善虚，学本彩，在利剑。验因识，好财有余，是为自夸，非道也在。善见章第54，善见者不败，善抛者不脱，子孙世事不转。修之有心，一定乃心；修之有家，一定乃有；修之有乡，一定乃乡；修之有国，一定乃邦；修之有天下，一定乃朴。以心观心，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。我何以知天下之变在？以此含德相是我行我，含德之后，必有出处。逐条不歇，两袖不顾，养鸟不跑。活跃紧柔的恶果，离地进步是合理顺作，请一次也，相之合理不下，何是地也？以和为祥，以祥为平，一心为祥，心思气为祥，不动正闹，是为不得，不得则已。贵将是50了，知者不言，言者不知，识之对，视之文，测之类，载之分，合之光，懂之比，是为贤懂。不可得离亲，也不可得离疏，不可得离利，也不可得离害，不可得离贵，也不可得离天。我为天下贵，是国将第57，以静制国，以己用兵，以无事出天下。我何以知之见在？以此天下多智慧，一民如平，人多利器，国家自分，人多自怕，事物自起，发定自将，得吉得有。我圣人文，我不为立民自化。我不是立民自富，我好正立民自正，我不欲立民自朴，我不正立民自清。黑正章第53，以正文文，以民顺顺，以正察察，以民宽宽。科系学所依，学系科所学，学比之经，是无正体。正学为吉，善学为妖，人之第一，是日过9年。
经学着，良心就是之道。以大国中第60，以大国欲偏消散，以道行天下，以鬼不行。非其鬼不行，其行不相明；非其行不相明，性情亦不相明。夫以两不相相，故直交归厌。为下章第61，大国者下流，天下之交，天下之交。应相依，应信母。以正为下，故大国以下小国，接触小国，小国以下大国，接触大国。故接下以处，接下以处，大国不过欲兼促前，小国不过欲入夫人。两者各得其所欲，故大者以为下。二章第64，多者万物之恶，善人之道，不善人之所报。理言可以持，顺行可以加人。人之不善，何其之有？故立天主第三讲，虽有奖票以善驷马，不如得尽出道。我之所以贵出道者，何不一朝以直，有罪之免恶，故为天下贵。无难章第63，为无为，事无事，利无利，大小得小，二万以表。果然有其意，为大有其趣。天下难事，必作有意；天下大事，必作有事。是以圣人将不为其大，故良行之大。夫勤了必关心，得意必得然。是以圣人有然之，故将无然。夫物将第64，其安无奇，其利标无罗，其退无判，其理无善。为之无未有，理之无未乱，合校之道，先有和法，修禅之才，岂有累土？天理之行，是有足下。为者大事，执者失志。是以圣人无为，故无败；无执，故无失。人之将士，上既有成立大事，行将如是，则无败事。是以圣人若不若，不贵干一事学不下，学将人之所过。以护但不是自然，理不敢为。现即将地65，破之善有道者，非以明灵，将以古定。理之难治，理之道治。故以之治国，国之责；非之治国，国之福。知此两者，亦开示。上帝开示是为现德，现德千言万语，无不唤之，联合乃至在顺。江海章第61，江海所以名为一国王者，以其善下治，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下治，
玉仙灵之一心何节，是以圣人互相而变不相，互整理变学害，是以天下乐非离不仁，以之不正，和天下乐良恶之相，三不相。若是天下皆为我得大事不祥，苦以大过事不孝，若教救吾之者也苦。我有三宝，其力宝字，一或苦，二或欠，三或不甘为天下先。苦所营养。欠过灵康，不敢为天下先，所良行其行。因写之主请用，写之欠请空，写之好请先富。苦主以正则正，以修则果。天将救治，以毒为治，不正将地若13，先为主者不补，先正者不能，先正直者不误，先用人者为之下，是为不正之德，是为用人之德，是为配天破之德。用兵将地若19，用兵修言，我不敢为主力为客，不敢进寸离退招，是为行无为，量无比，灵无德，吉无兵，何莫大有轻兵，轻兵吉其上我报，故抗兵上加哀家成义，快若将第70。我言是无知，是无行，天下莫令知，莫令行。言有忠，父有君，苦以无知，是以是我定。以我者希，叫我贵人，是以圣人其达怀旧。一并将70件，一必上，一必之并，苦以并并，是以不并。圣人不并，以之并并。为将第70字，民不为威，一大威敬。无节之所负，无言之所生，苦以不言，是以不言，是以圣人自卑不自见，自爱不自贵。弃必处处，天王将第73。养有感则善，养有不感则法。处两者，食利则害，天下所恶，食彼之国，是以圣人悠然之，天之道，不正之善行，不言之自然，不调之自然，圣人之善忘，天网恢恢，所利不实，夫杀将第74。民祥不为事，奈何以事苦之？若使人祥为事，为己者，我必一律杀之。3. 常有事杀者杀，夫大事杀者，是为大强盗。夫大强盗者，其有不相之小义，贵成将第75。民之知，以之上实惠之道，是以之。民之难治，以之上治修为，
刘作章第76。人之生也柔弱，其事也坚强。万物好木之生也柔脆，其事也高贵。坚强者富之道，柔弱者生之道。是以兵强则不胜，木强则强。坚强固下，柔弱固上。天道章第77。天之道，是由中将好，好者益之，差者固之，有无者顺之，不足者误之。天之道，顺有无，是多不足；人之道，亦不然，顺不足以防有无。说明以有无防天下，以有道者，是以圣人为力不施，光行力不处，不欲见贤。水结章第73。天下柔弱，莫过河水；日光坚强者，莫之良性，是无一无尽。有性光，弱性强。天下莫不知，天下莫良行。性人文，受国之所，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。正言逆反，科克章第79。科台湾，必修无完。安可以为生，是以圣人之科克，而不得有人。有得殊克，无得殊克。天道无亲，常有圣人，不是将世发生。小国官民，所有杂节之气，而不用。夫民重视，而不万事。虽有照顾，无所成事；虽有驾兵，无所成事。使民学必成，而用之。三之实，理之学，安之固，乐之俗，民国相望。皆欠之因相本，民是老事，不相往来。不结章第81。信言不立，理言不信。贤者不辩，贤者不善。trí者不托，托者不低。圣人不解，意义为人，是如应。意义无人，是如德。天之道，理理不害；圣人之道，为理不争。现在继续读太上清净经。魔君话，大道无情，成益天地；大道无情，运行之国；大道无灵，养养万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有情有道，有动有静，天清地浊，天动地静。南清入浊，南动入静。上顿流滑，理性万物。清者足之管，动者静之机。人灵相清净，天地悉皆归。夫人心好清，理心要治；人心好静，理欲天时。小
良人庆之约，立心自正，心之心，立心自清。自然着约不相，三国条约，所以不能假，为心理定，约理欠也。灵欠之假，内观之心，心无其心；内观之行，行无其行；万观之物，物无其物。三假既无，以见无空，观空亦空，空无所空，所空既无，无无亦无，无无既无，淡然相接，即无所接，一气灵性，一气不生，即是真正。心相应不，心相必成，相应相正，相情相应，如此平静，渐入正道，既入正道，名为得道。虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道。令我之家，可传信道。我本话，上师无精，下师好精，上德不德，下德不德，直德之家，不明道德。众生所以不得正道者，唯有妄心。既有妄心，即经其行；既经其行，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，又可成心，见得目标。流浪行事，相点可害，应是正道。真常之道，我者所得，不我道者，相情正义。好，真诶，大家搞早吼，好。哦，来，咱诶是大人吼，90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意咧读经，增加智慧。哦，咱找准备一下，要读经吼，先爱来双手合作伙，要开经期吼。咱双手先合作伙，要来念佛哦啊。我来，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，开经期无上甚深微妙法，百千万劫难得遇。五经遍闻得
受持愿解如来真实义吼。因为要学这话唔捌字的要学都无简单呢，拢听伊音名，咱就念较慢的安尼啦各位前人大家好，来原来迄字较大字迄边，发这波罗蜜多心经好，来各位前人大家好，即马就要来读发这波罗蜜多心经。观自在菩萨行深发这波罗蜜多时，照遍五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦有如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，亦无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无地亦无地，亦无所得故。菩提萨埵以发这波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，有行涅槃。三世诸佛以发这波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提，故知发这波罗蜜多是大成就是大成就，是无上就是无顶顶就，能度一切苦，真实不虚。故说发这波罗蜜多就，即说就愿。吉地吉地，波罗吉地，波罗僧吉地，菩提萨婆訶。咱家己较过来念好少吉地吉地，波罗吉地，波罗僧吉地，菩提萨婆訶用台语念的要困前的较过来念的，较袂做梦。好，各位前人大家好，即马就来，有爱上学经翻一本好，来，有个孔子讲的上一本孔子讲的上，了，准备一下，咱若会忝，咱就介绍一下咱若去早就介食茶咱念较慢的安尼。好，各位前贤大家好咱即马特别来念弥勒救苦真经，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不为天，了不起落灵山地，莲花印净可三星，落在中原三星地，大净四川红可心，天亲修缘挂星河，大
关系时时点心经，分雷震开无记号，天下神鬼不安宁。亲在人间中华庙，九莲圣教归上圣。莲花老庙随玉线，修完天华在高东。南北两极连庄树，分园高设在中央。老庙降下通天桥，呼应山前对合同。平日要上归家去，思念东来弥勒经。用心思念佛来求，道道金莲去朝圣。即日西来白杨子，将字点题化成金。每日至心常思念，三灾八难不爱亲。要上成佛勤礼拜，相持聪明智慧心。又听社人胡说话，落选驿马念无声。老庙降下真天照，用心思念有神通。满天星斗倒下世，五方列仙下天宫。各方神皇来对贺，报事灵动查得清。三观大地做比做，正做天泽救众生。救苦天尊来救世，清点文福吉地神。八大金刚来护法，智慧菩萨救众生。今领36愿将，五百灵官紧随紧。辅助弥勒成大道，保佑中义得安宁。北方真武为将帅，清练方法显神通。写起坐骑夜日月，调整心罗七宝星。规定北方为岁首。肃清诸恶挂大兵，大救元人向义路。辉光落地化为平，四海灵王来度道。国家相会去天空，十方天兵护佛家，保佑弥勒去成功。弘扬了道归家去，转道三阳弥勒尊。武皇天令驾下生，修福南延归正宗。风来坐下真言咒，传下东来大藏经。平日差路上思念，写神不敢来定心。思念一遍神通大，思念两遍得超生，思念三遍神鬼怕。妄两邪魔化为平，修持劫雷顺路径。念起真言归佛灵，
南无天元太保阿弥陀佛，十口手。哎呦，我会当念佛陀上介好。礼佛一拜做灭形而刷数好，袂觉地做，念佛一声福增无量好，增加足地福报，安尼。好，各位贤贤大家好，今仔就要来读《孝经》，天地忠孝孝东先，一个孝字全家安，孝顺人生孝顺子，孝顺子弟必明贤，孝是人道第一步，孝子社世皆为先，自古忠臣得孝子，君选贤臣以孝良，尽心竭力孝父母，孝道不独感谢亲，孝道贵在心中孝，孝亲亲戚莫讳言，少予人间不惜孝，回心复孝天理还，诸事不顺因不孝，怎知孝能感动天，孝道贵顺无他妙，孝顺不分女强男，福禄该由孝字起，天将孝子令眼观，人人都可孝父母，孝敬父母如敬天，孝子口内有孝语，孝父面上带孝颜，公婆上边领尽孝，有乐孝来有乐贤，女一宿名声学孝，三将士德孝在前，孝在乡党人亲近，孝在家中大小欢，孝子方人就款孝，孝化风俗人品端，生前孝子正价贵，祝福孝子万古传，处世唯有孝历代，孝能感动地合天，孝经孝文把孝传，孝父孝母孝祖先，父母先祖愿为孝，能孝就是好儿郎，为人能把父母孝，下辈孝子照样还，当上父母不知孝，不孝受强莫怨天，孝子明达太和尚，日孝出地自然安，亲在应孝不知孝，亲属知孝就慧然。孝在心，孝不在貌，孝贵实行不在言，孝子治家全家乐，孝子治国万民安，五国同鼎皆因孝，一孝即是太平年，人孝不在贫和富，
善体亲心是好人，兄弟和睦即为孝。忍让2字把孝传，孝将咱厝建真孝。孝养满人生亲缘，父母相传正义孝。孝事关管真影单，赶紧孝来光阴快。亲友5孝就有天，生前为孝，方为孝。死后尽孝多往言，孝顺还家孝是宝，孝是温和孝美感。娘哥贵辱上知孝，乌鸦反驳孝亲缘。为人若是不知孝，不如禽兽实可怜。必行万善孝为首，当知孝义是根源。念不行善也是孝，孝强佛力超九天。大哉孝福，大哉孝，孝义无穷，孝无边。此篇故故不离孝，离孝人伦颠倒颠。念得10遍千个孝，念得100遍万孝传。千遍万遍常常念，消灾免难必孝篇。天气较冷啊，若会寒的，爱准备衫的，搁加领挂衫来哈。各位前贤大家好，今仔就要来读道之宗旨，定天地，礼神明，爱国忠恕，敦品忠礼，孝父母，重师尊，信朋友，和乡邻，改恶向善，光明5伦8德，遣发5教圣人之恶旨，确遵此为公常之鼓励，悉心得路，则继受真，恢复本性之自然，批发良知良能之至善，既立立人，既达达人，万世界为清平，化人心为良善，记世界为大道。礼运大同篇，大道之行也。天下为公，宣贤以灵，感信修睦。个人不独亲其亲，不独助其主。子女有所长，众有所用，幼有所长。官管不独惠职者，该有所用。男有份，女有归，恶脾气地啊！不必忠于己，令恶脾不出离心也。不必为己，是故无必而不听，得切乱结而不作，故为好而不避。是为大同。好，各位前贤大家好。即马就要来读
太上清净經，羅君話大德無形，成欲天地，大德無情，運行人願，大德無明，中庸萬物，我不知其名，將名獲德，無德者，有情有道，有動有靜，天清地道，天動地靜，南清如道，南動如靜，根本流滿，以生萬物，清者獨之源，動者靜之基，人靈相清淨，天地悉界歸，無人心可清，人心了知，人心可靜，欲天智，將靈見其欲，心自靜，靜其心，心自清，自然六欲不生，三毒消滅，所以不能者，為心離平，欲離天也，靈見之者，內觀其心，心無其心，外觀其形，形無其形，觀觀其物，物無其物，三者俱無，唯見於空，觀空亦空，空無所空，所空俱無，無無亦無，無無俱無，當然相即，即無所即，欲其靈性，欲其不生，即是真正，真常應物，真常得性，常應常淨，常清淨義，如此清淨，漸入真德，意入真德，名為得德，雖名得德，是無所得，歸化眾生，名為得德，令我之者，可傳聖德，若君話上士無精，下士好精，上德不德，下德即德，即德之者，不明得德，眾生所以不得真德者，唯有妄心，既有妄心，即定其心，既定其心，即着萬物，既着萬物，即生貪求，既生貪求，即是煩惱，煩惱妄想，流苦身心，變作毒藥，流浪生死，相沉苦海，應失真道，真常之道，我者自得，得我道者，常清淨矣。好，今年迄個，哦，咱食一個茶咧哈，迄個一個串咧安尼吼，聊啊，對，哦，安尼食一個茶咧，啊，拿我淡安尼病毒較袂走入去安尼，啊，若驚感著攏愛用鹽水焗喙，用鹽水焗喙，較袂著着迄，哦，迄啥物肺炎迄個吼。好，各位真賢大家好，即馬就要來讀
自主治家一言，黎明即起，早扫定途，了瑞月正结，气氛变色，关锁门户，必亲自检点，一足一番，同事来处不严，惯事惯理，经念物力为坚，以味有而丢苗，武林较而骨正，自封必须谦弱，宴客切勿流连，气躯即而坚，安好性金玉，珍惜玉而精，愿所如珍馐，不能花恶，不无良田，三姑六婆是阴道之媒，地理切交，非闺房之福，东仆不良顺利，切切忌严重，祖宗虽晚，这事不可不行，子孙虽愚，经事不可不托，其心不及谦朴，教子教友义方，莫贪意外之财，莫饮过量之酒，以见挑莫益，无占班仪，见强苦亲邻，自家温顺，刻薄成家，理无求享，伦常乖顺，立见消亡，兄弟脚紧，自分刀润管，中游累月，宜发俗此言，应付言，怪骨肉，岂是丈夫，丈自在，不父庙，不成人子，嫁女得家婿，无所重聘，娶色求淑女，不计互廉，见富贵，自身谦庸者，最可耻，如贫穷而作骄态者，见莫信，治家改正常，常即中乡，处世改道言，言道必实，不是势力，而能逼过官，无贪口福，而自杀生禽，乖撇自私，非我必得，非自甘，家道难成。压力恶小，久必受其累，屈自努成，积极可相依，亲兄发言，安知非人之亲属，当忍耐三思，因事相争，言知非我之不是，自平心暗笑，是非无量，受因无无，凡事当留于地，一理不疑在往，人有希情，不可成道即心，人有何患，不可成必行心，先欲人见，不是真善，恶向因知，便是大恶，见识而起淫心，何在邪路，力愿而用暗箭，何言子孙，家门和顺，虽用孙不给，亦有遗患，不可早晚，即弄破无疑，自得之乐，学书自在圣贤，为关心准君国，修分安宁，
顺时听天，为人若处，处好经验，诸辟罗书，诸主地家结缘中。即摆过来三如经爱读真久咧咯哈，摕一个啊，甲翕一个我紧，翕一个啊，接翕我紧，好，各位前贤，大家好即摆要来读《三如经》，人之初，性本善，性相近，习相远，故不教，性乃迁。道之道，贵以专，识明妙，得人处，助佛法，断其土，度燕山，有义方，教五祖，名苦勇，用不教，夫之过，教不严，书之道，助佛法，为所宜。有不法，若何为？若不道，不生气；人不怕，不敌意。为因主方小时，亲属友，识礼仪，中九龄，令温室，好以亲，所当执，用数岁，令用礼。第一种宜先知，修好地，处见门，地无数，识无门，一二十，十二百，百二千，千二万，三才者，天地人，三方者。日月星，三公者，君臣义，父子亲，夫妇顺，发春夏，发秋冬，处暑时，运不强，发南北，发西东，处暑风，应河中，发水火，木阴土，处五行，分河数。十干者，甲子贵，十二支，主之害，发风道，日所电，发赤道，东中权，赤道下，运乱极，五中华，在东北，发江河，发会济，处暑毒，水之纪。发大华，相形形，处五岳，山之灵，发树龙，发工商，处庶民，国之良，发仁义，礼智信，处五常，不用文，地所生，有草木，处植物，遍水陆。有强虎，有鸟兽，处动物，灵非作，道鸟属，秘书籍，处六国，人所食，马牛羊，皆犬死，处六穴，人所事，发喜怒，发爱哭，爱恶欲，七情苦。清赤红，一白白，处五色，木所食，酸苦甘，一心寒，处五味，口所含，见焦香，
一生后，出五后，必所后，守土吉，木色金，是有着，乃八音，月平上，月气日，出世生，二条叶，多情祖，父二心，心二子，子二孙，子祖孙，子贤经，乃九族，人之伦，父子因，夫妇长，兄则友，弟则恭，中有事，平，君则敬，臣则忠，出世义，人所同，当顺序，勿违背，斩自推，大小公，子嗣满，五福将，礼乐社，约书数，多乐业，金不屈，为书合，人强尊，知识义，讲说文，有古文，大小段，礼错记，不可乱，略讲合，区机环，但落选，令之源，还分亡，事讲究，常分果，名故独，为学者，必有错，小学中，知事事，论语者20篇，君弟子，记善言，明主者7篇子，讲道德，说仁义，作良阳，乃空七，中不言，阳不益，作大学，乃成主，自修者，治平治，事事熟，好平通，如六经，是科学，是书益，礼春秋，学六经，东讲求，有连山，有归藏，有九益，三益常，有颠磨，有混刻，有细灵，数之二，五九公，作九礼，度六观，尊地体。大小大，主礼记，出圣言，礼乐备，越国王，越雅上，何事师，东方应，史记亡，春秋作，有褒贬，别善恶，三传者，有公羊，有则事。有国良，经义明，皇托主，绝其要，记其事，五主者，有孙阳，文中主，急怒中，行主通，托主事，可世系，以将死，助虚龙，治皇帝，贺三皇，以将世。当有无，何二地，相益顺，相亲性世，下有福，上有通，有文武，清三河，下团主，下天下，主必在，天下下，东发下，国和相，乐必在，治tiêu亡。只有武王，只道调，不必在，最长久，有得当，皇宫对，天干戈，上有岁，是春秋，上建国，五霸强，七阳春，平真时，四建平，团二世，楚汉争，自作兵。汉业建，治好平，东莽传，公武兴，为东汉，
400年，将伊变魏蜀吴秦汉鼎和三国吸两尽，宋这个鸟鼎时，为南朝杜金陵，国元贵分东西，有文州以歌节，代志随一土有，不再还。七通书，东歌作，披义书，都随乱，通国义，20环，300载，鸟灭义，国内改，鸟当尽，急汉州，清五代，该悠悠，严崇英。九州县18环，南北分，辽以金，大清帝，元烈金，绝宋世，以道讲，朝前代，90年，国作废，太祖兴，国大明，何鸿武，杜金陵，大成祖。天燕兄16世，至宗真，宽严树，跳如林，李创出，新气魂，清世祖，应景明，郑树峰，刻大定，有孔融，立天家，民安富，地节宽。道含间，变乱起，是应化，妖多体，动光河，传统药，传九地，元清物，革命兴，会地地，立宪法，建民国，古今史，全在诸，在地乱，地兴衰。事虽还，确有处；事其一，汉事二。调汉三，各自事。兼正经，三通鉴，读书者，科属通古今，欲秦末，好理想，心以为，标以书，色以书。色中年，书行托，高圣贤，上天下，调中令，学老伦，比比数，学车停，比波变，车折杆，比无书，车地面，调炎凉，水气果，比不到。自贫苦，如龙吟，如应雪，加水平，合不绝，如虎心，如挂甲，心随落，又可读，所脑转，27，四法分。学书记，李记诺，又会笔，宁小心，以作书，玉量好，82，对大庭，为读书，必记行，重情义，宁小心，以立志。应8岁，令应诗，必7岁，令父旗，必应5，人清奇，念游学，当孝之，带文机，令变琴，写道运，令应吟，比女子，请聪明，念男子，当自敬，当留案。当7岁，
以心动作正如，你虽有心意事，你又学免于地，有为者得若是，见修也皆修行，多不学，不为人，谈破事，方量力，人不学，不如物，有自学，众自行，上帝君下德民，用名声显父妙，讲义节，如意福，人为主，金满盈，我教主，为一经，勤有功，义无益，皆自在，以免力，三如经中。好，辛辛苦苦读了吼，毋老有地只老狗爷爱补的无，歹势。咱像有一只老狗爷爱补的，苏老传就是迄个苏东坡因老爸啊，苏东坡足出名。苏老传24法分，学书集笔记脑有花皮，年少生于祖书，玉良好82，对大庭开导书，笔记成强清，年少生于立志。所以讲着足济牛人啊，人个年纪遐济岁啊，嘛是足牛的。好，来各位前年，咱大家相契合作伙，要来读会用文愿以出功德，普救于一切，我定以众生，皆共成佛道。即摆来要搁回向咱各位前年，大家本人报家己的名，有做条慢慢调谈财运。今仔日咱是大人90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意来读经，有一点点功德，也要来回向咱的七世父母报答爸母的恩咱辛辛苦苦诚心诚意读经，有一点点功德，要回向咱的七世的师长啦，咱的老师长官长辈教育之恩感恩咱辛辛苦苦诚心诚意读经，有一点功德，要回向咱的冤亲债主功德要回向冤亲债主的兄弟最重要，咱读经有一点功德要回向咱家己本人咱今年大家本人拢有得功德大家拢得功德，大家今年拢有得功德大家今年拢得功德该记大家身体健康平安拢会当来读经功德回向大家拢欢喜，或者皆大欢喜上界感恩就食茶咧忝就该叫一个该听拢听咧早毋天时较冷，爱家己注意咧若是寒咧，衫较济来啦。衫里底，袂少我的衫。因为今仔日较冷伊注意好，感恩谢。若要读千字文咱另外来再找咱来学千字文。人后真诚心咧学国语注音有学咧。B3 TREASRUAs of Tao 3宝心法主讲者5净妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第1章为什么他们恭喜我求得天道 Chapter 2 What is the Tao? 第2章什么是道 Chapter 3 What are the three treasures? 第3章何谓三宝 Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第4章为什么引宝要立愿 Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第5章为什么要力求道
愿。 Chapter 6 How to Save Human Beings. 第6章如何求度众生。 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past, and, by transcending the limitations of birth and death, have become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering, he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart, and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions, a person able to succeed was hard to find. During that period, the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第1章为什么他们恭喜我求得天道？各位先生太太小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其时所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。 Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities? In this modern age, most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems.
It would seem as though conscience or soul are only religions and had no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行，何以我们能如此容易就得到这事？因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理，真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大仙、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shiku and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shiku and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation. This salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind, in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚，因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大仙。世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。
他们的责任是办理末后一收元大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人不有之良心。灵性使人们见自信而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末节临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普度善男信女，古人是先修后的，先修道然后才得，现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各知，根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得道。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed. After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything. Yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇模式到各位今天已经得到
究竟的是舍莫舍魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者亦即主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在，因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All of the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老，这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by. 现在你们的就是道，道是每一个人的真我。今天你们已得名师指点，开了心窍。现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings.
Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性已离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它？